the prayer will be observed on him at the Kanda Highway, where his office is, his constituency office is just on the Kanda Highway tomorrow 10 o'clock. His Eminence, the National Chief Imam, will lead the Janaiza prayer for him. From there, we will take him to Medina Seminary. So that is the first phase of the program, after which, or before the prayer tomorrow, we will announce the program as it will unfold. Maybe 3 days, and then maybe probably the final one, 7 days. But the family will sit. And for now, the family, together with all of us, have agreed tomorrow, 10 a.m. Honorable Yusuf Jaja kenan jiya shi ya sanar da al'umma yadda za ta fiye da wato jana'iza da za yi yau da biso da za yi Allah na wato marigayi Mark Naza. So the late member of parliament for Ayawasu East da muka san shi Nasir Ture Mahama, mun san shi dan Ghana ne kuma dan siyasa wanda aka haife shi on the 17th of March 1965 Nima Accra. Nima Accra ma wurin ya girma har ya zo ya zama dan majalisa wanda ya wato zamana kan kujeran majalisa na Ayawasu Easting for 4 terms. I think 4th term shi ke ga shin bai kammalan ba. To the late Muhammad Ture hail from Kwe in the OT region. Is there any place? Some Kwe de na somewhere in Niger. Go. There's one place called Kwe in Niger, but but sang there's among Kwe in OT region. But then yenda kigawa kinan he hails from Kwe in the OT region. The late politician first entered parliament in 2012. So 2012 ya shiga gidan majalisa na farko on the ticket of the National Democratic Congress akan ticketing NDC after winning the seat in the general election. So he was re-elected again in subsequent polls tare da 2016, 2020 da kuma 2024 wanda aka yi shekaran jiyan Kano. So the late seasoned politician obtained his GCEO level certificate from West Africa Senior High School. So West Africa Senior High School sun yi babban rashi kenan in 1987 ya obtaining wannan wato lamban yabo na wato ilimi, after which he furthered his education at Central University College, Ghana, where he obtained a Bachelor of Science degree in marketing. He also obtained diploma in governance from the Ghana Institute of Management and Public Administration, Wandaki Kira Gimpa, and a Master of Business Administration MBA from Toshisha University in Japan. So in 2009, the late MP also obtained a diploma from the London Center of Management, Zane Investment, Ghana. Additionally, in 2014, he earned a master's degree in marketing from a university in the United States. He held positions such as Chief Executive Officer, CEO of Ota Forex Bureau, and CEO Managing Director at Amenasir Oil Company Limited. So the late politician also served as Vice Chairperson of the Energy Commission in Parliament. He was additionally a member of the Roads and Transportation Committee, amongst others. The late Nasir Ture Mahama, who passed away on January 4, 2025, was married with 2 children. Allah ji kanshi, Allah ya sa ya wuta. Yau karfe 10 da safin ga za yi sallan janaiza, bayan haka a je a wato yi biso a makabarta na Madina. Mu duka mun tafi mu je mukama ayi abin yayi kyau. Daidai wanga lokaci mun dawo studio yaso mu zo mu sauna tattaunawa. Definitely we will talk about Mark Naza tare da danwa Ishmael. Sanda zuwa. Salon kade.
na some constituency ka kenan ko haka nan ne. Now, so talk to us about Macnaza, yadda wanga labari ya zo, yadda ka ɗauke shi, yadda jami'ar NDC kuka ɗauki wanga labari da ya zo. Na san kuna cikin makoki, ko ba haka ba? Sosai. Ya, haskaka muna ya so mu. Na farko shan ce muna wish viewers mu duka gaba da happy new year. Sannan mun gode ma Allah ba kowai samu wannan lokaci ya samu witness yan gaba kamar yanda honorable member mu shi kuma an soma da shi amma ba kare da shi ba. Mun fara da shi jiya shi Allah ya yi kaddaran shi. Jiya ma shi muna wani program youth committees muna program daga constituency office wurin nan noni wannan news ne break kama honorable parliamentary member mu ya Allah ya rasuwa wurin nan ka ga atmosphere nan ba zai ban kowa bacin rai mutane na kuka da sosai na ce kamar it's a big blow because it was something that we never expected ba mu taba expect kaman wanga abu ya same mu akan wanga lokaci ba kuma she tun da dai mun zama musulmai domin lokacin da kai wani abu aka ne zo ma she ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani abu in ka duba ba she dai mu yan constituency na zamu fadi ma ba mutum ne mai ankuri ko ya zaka ji a zo ka ji an mutane zagin shi ana kaza kowane magana da ake yin game da shi na shi dai na abin da zai yi ne ya fito ya zo ba ya yi muku magana da kwanci hankali don ina believe kaman inda ka ji ma ka gan a wani abu su yi ne ina faduwa kaman a tama cikin parliament house anytime na zai wani abu chaos ko wani basa-basa zai zo duka ka gan shi shi mu ke zuwa yake magana da su kuma su ne su kwanta da hankalin su sa muna roƙon Allah mun san dai ta big blow haka nan kuma muke roƙon Allah inda lokaci yake da za a zo a samu wani replacement din shi Allah ya ba mu wanda kuma zai zo ya replace shi mai shi kuma zai mai hakuri don wanga big blow na bin da zai affect parliamentarians mu daga majority caucus mu cikin parliament house sannan kuma don entire mutane a yawa su is duka Allah ya ba su hakuri sannan mafi yawa ne shine family shi matan shi da yayan shi sannan kuma da iyalan shi duka Allah ya ba su hankuri don ba kowa zai doke shi akan kwanci hankali ba. Na samani jiya wallahi da yawan mu ba ya yi bacci ba saboda muna gan it's a big blow. But this we are talking about one day exam 3 terms 4 terms shi ma yayi 1 year ciki ya kare. Just recently na ce ending of last year nga 2 months to shigo year nga kenan ezo commission a cat sodon abin ga wani Islamic school yes 3-story building daga Kubatul Kadra Islamic School ezo cat sod sannan kuma je abin ga ya sunan shi Al-Walid je cat sod kuma ya another story building wurin nan bayan wannan kuma yazo cat another sod Nima runabout yazo cat sod da za a yi wannan runabout da za a yi shi za a construct shi new one. So we're expecting command there are more projects in that maybe cikin yanga zai lead yazo cat sod shi having a community ne ci gaba cikin shanin development da muke nema shikenan Allah kuma yayi nashi wani mutum da ka zo ba duka zaka yi ba kai naka wani kuma shi mai zai ci gaba da aikin da kai isa shi mu ce honorable Allah ya ji kanshi. Akwai masu confuse constituency shi da na Yusuf Jaja a yawa su eastern ko ni da kai na zama nan ga recently na gane boundary da ke tsakanin ku da inda yake kai ka gwada muna boundary nan yaso mutane su understand when we say the MP for yawa su east wani iri area ne wani area from 37 military hospital zuwa Ari Al-Walid kai wurin Montreal Park na wurin Kawakudi Park na wannan runabout na wannan anyan na highway na ka doki wannan anyan nan zuwa har ka kai wurin new drain system da kaga kamar ake yin tun that was in the year 2016 da ake constructing wannan drain system da ke bin kan main gutter is it biari bakin gutter kusa da national mosque wannan main drain na
from wurin nan har zuwa ka je bullo side in Paloma to wannan side in Paloma nan zuwa har police station ka doki wannan from side in police station nan zuwa ka zo ka bullo kan akwaje ba akwaje ba wannan interchange da aka yi kusa da police station nan ka doki wannan lane nan har wurin GBC nan ka je har side akwaje nan zuwa har akwaje nan ka doki wannan lane nan from wurin nan har Jubilee House ka je bi gaban Jubilee House 237 to wannan duka ka zo ka duba TV3 su TV3 ga duka na ciki Afrikiku su duka na ciki side nan duka da the Dutch embassy wurin nan duka har akwaje nan har zuwa akwaje shi ka kuma je straight har junction 37 har junction 37 shi ka sauko hari wannan Decathlon nan wannan traffic light shi ka doko shi nan ka doko shi ka kai gotan nan shi raba e bi wurin gotan nan hari eje bi bakin gotan nan so areas da ke bayan gotan nan duka mamu bi kenan sa wanda ke gefe nan zuwa duka su duka suna cikin Aiwa so east but that's a small place shi ke da jama'a kana ba jama'a wasa ba ka san ni ma da kanshi asali kana ida ka bugan ga na yin doki kaman 2 hours in kewaye ka ga kama inde za a yi shanin population wallahi inda ka zo kai population census wurin nan da kanka ka san kaman akwai mutane ka shigo cikin community da akwai mutane don ina nan kaman slam yes isa mutanen nan kana gan a ta bai sa ka gan ka daki guda mutane 10 so kai ka shigo wani gida ka bullo no ka za ka bullo wani ka bullo cikin wani gida isa gidajen mu dai wuri nan dai is choke place nan dai very very choke isa kamar isa mostly aka samu wani fire outbreak ina kawo masa da sosai cikin community na so that's the picture the constituency inda shi Maknaza ke wato wakilta a gidan majalisa inda suka yi wanga open rashi. I know that the story about the conversation about when the days were replacing shi ya tashi but ba kai wurin ba tuku yanzu za a je a nemi makoma ne ko ba haka ba makoman da kowa ya sani ya koma zuwa ga Allah amma za a je a bisa shi yaso a yi sauran ababa da ya kamaci a yi idan an kare mun san electoral commission here we do politics electoral commission and set date whether they will I mean it's going to be just as it's happening in Tamale for the NDC or there's going to be a contest wannan lokaci ya ba mu dama mu sani but as it stands now muna mukokin da muke yi shine Maknaza da Allah yi mai rasuwa Allah ya ji kanshi Allah ya sa ya huta muna cikin fira Honorable Saddam ya shigo you also want to have a bite on this particular matter mu ce da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ji kanshi Allah sa ya huta Allah sa wuri shi nan siyasa ne mu ma zongonai mun samu siyasa sunan aikin Allah ya misali mun samu sauki don wai siyasa don't attach it to your heart ka samu problem the family ka the relatives ka mutanen ka because if you are NDC I'm an MPP kowa the choice shi so mu ka ce siyasa mun very lucky to get the wanga and breaking it down to the level da kana gan ka doke shi haka baka the problem da dan wanka ko wani abu do it the way it's supposed to be done and you are gone isa naza Allah ji kanshi Allah ji kanshi ba siyasa ke raba mu ba the only thing da bai raba mu na addini we disagree and agree on siyasa amma addini da alhamdulillah muna tare sai Allah ji kan naza kuma mutane yawa su east kuma ce da Allah kara muku hankuri family shi Allah kara musu hankuri Allah kara musu hankuri ba big blow wasa bane don for somebody to push this for term something and yanzu ma da ci dadi don ka fara rigima sha din ba ta kuri sha mu san zungonin mu kuma da request and proposals ba easy but the pressure everywhere so yayi ta yanzu mun da digan gan bisa aiki igan bisa aiki da dai samu amfani jiki kuma Allah shi Allah bai ina kiran na so in kai sa zo gidan gaskiya sai Allah zai ji kanshi kuma ba mutane yawa su east ankuri as it matters na mun san kan da fara na east definitely there will be a by election Allah ya da yau wai da bisa right da bisa
Allah sa national mosque Allah sa bisa lafiya don is a statesman sa komi da ke cikin din ga da honorable ya Patrick Bama MP na for Kankwi Central ga da national chief imam Alhaji Dr. Osman No Sharubutu ga da manya Kankwi Central duka especially sarakai mu especially night market fadama na ga da kowa da safin ga last week bayan na zo ba amma musa ayyukan mu na da yawa sometimes nan ka bi wani wuri Malam Faride ya samu hankuri ba ne don this time around we are in opposition and we are putting things in place because 2028 some magic must happen. All right, so it's understandable. Last week we firan sports ni. Oh, okay. Ni da horo yana. Wannan ba ya ji kawo magana. Kun gane firan da muka yi nan ya ji kawo magana. Wasu su ma suna da response da za su zo su kawo. Samu yi insha Allah. Lokacin platform kowa ne. I've always been saying this. Platform kowa ne. Wani ya zo yi magana in ba ka yi ra'ayi da nashi ba ni abin da ban so ne ka je ka zamna wani wuri shi kana wulgo dusi wannan ban so wannan na zo in yi aikin ka nan ga da kyau in kai ma baka gamsu da magana da wani yayi ba kai ma kwankwasa mana baka dama kai kuma ka zo ka zamna ka yi naka banda zage-zage aha amma wani ya zo ya yi maganan shi kai kana zanne wani wuri shi ka ce maganan nan ba ka yi ra'ayi da mai shi ba shi nan da nan ka dinka riga ka sa min ni Malam Fari ban yadda aha bai wannan ban yadda for instance yau da muka zauna ga example inda baka zo ba shi ni da wan kawai muna yin show dole babban ya flow haka nan dole babban ya flow na tambaye shi question da dan tambaye shi pushing shi to the wall saboda ba ka nan balle ka pushing shi to wannan ne wani na duba bai fahimci wace ce Malam Farin ga da dan MPP ne ka gane ko a ni kuma aiki na nake yi ya kamaci mu fahimci wannan abu wani MPP ba su biya na NDC ba su biya na in ni MPP ne na bari shan je stay na London da ka dan aikin MPP shan bari shan je nemi station MPP shan je aiki akwai na wuntumin na ko akwai na wuntumi akwai akwai da Japan bayan kuma sun biya ni kama perception zangon nan mu kasa an biya ni kama na son yakin NDC kuma ne shan je power ko akwai su dewa shan je wurin shan je yakin ka je good ma radio good ai su ma yanzu suka dawo suna neman mutane shan je wurin kun gane shi samu yankuri ni aiki na nake yi issues that I'm doing your MPP flag bearership race is heating up because mun san wanga wata karshen wannan wata za su yi wannan zabe wanda zai jagoranci jam'iyyar MPP ya rika musu tuta zabe da za yi 2028 I mean global info analytics is at it again. Some of them are not really happy about some of the posts in their yake yi we post shi nan kamar yana zuwa maza too much and people are beginning to question posts in the yake yi but then you cannot question him unless you have a genuine reason because wannan yayi post da dama garin ga post da yayin kuma sakamakon na nuna mana cewa kamar yayi shi ne da kyau sakamako na nuna mana kamar yayi shi da kyau yanzu yazo wurin post na politics na zabe dai ba kai ka ambaci sunan kowa sama da nashi suna kasan ganan ga so global info analytics we Baumia opens clear lead ahead of January 31st flag bearer race magana da yake kenan when none of MPP's 5 flag bearer aspirants is credible according to Abdullahi Al-Hassan Tuna Martin Pebu we Baumia too tainted to lead the NPP back to power. I don't know when he says Baumia is too tainted. I don't know what he means by Baumia is too tainted. But then Wakila and Sunte Makamana Mufoimchi. Gold board 214 million loss. Well, gold board BOG deserves commendation, but 240 million loss must be explained according to Franklin Kujo. We are waiting tomorrow. Sami Jenfi has promised us he's going to respond to today. Yeah, that's today. So maybe Munji Sami Jenfi da nashi martani da dai kawo dangane da shi wannan gold board da wato asara na $240 million da aka yi. IMF has right to call it trading losses according to Bryce Simmons.
mun san Sami Jimfi na cewa kuma ba trading losses bane. IMF kuma suka ce wai trading losses ne, but Price Simmons wai IMF na da dama su kira wannan asara da aka yi $240 million a matsayin trading losses. Har wayo ana fadan galamse ko yakin galamse inda CFA executive director ke kira gwamnati cewa kaman ya declaring targeted state of emergency on galamse. A declaring targeted state of emergency bi mana a duba wajaje da galamsin yayi me ya galamsin a duba inda galamsin ke bata sosai, let me put it that way. So a declaring state of emergency wurin instead of the wholesale state of emergency, a can declare state of emergency on all mining activities. A duba inda galamsin nan ke bata da dai kawo mana masala a yi wannan declaration na state of emergency. Once again, sannun ku da zuwa doki stories na one after the other. Mun soma da MPP flag bearership race inda maganganu da suka kunno from Global Info Analytics, magana da Alhassan Abdullahi Alhassan ya gaya da kuma magana da Martin Pebu ya gaya kan Bawumia cewa kamar he is too tainted to lead the MPP back to power. Na fara da kai Honorable Saddam. Malam Fari na gode kuma an gaida masu kallon safin ga. Game da this very flag bearership now, where we've gotten to is about, it's a contest. A contest. So, man, the kind now, we know, traditionally, we follow traditions, where we've gotten to, we don't supposed to get there. But politics, what are the interests? No. Back an interest one. And about core privilege now, I've been the kitchen, cow. Yeah, to make a party, or if you're thinking about not one-sided something, two or more sided something we are thinking of. The states and your party, not your party alone. And then as it stands now, we know in party almost 2.something million must vote to back, and that depend on something. There's a reason for 2.something million must vote to about back among party yet we MPPs in the must vote to Bandaka is survey. Nah, almost 2.something. And then NDC won the election with just 100,000. So it tells you that by one campaign, John Dramani Mahama Iba, and it's about Ghanaians and the MPPs who were left behind. It's a such someone information I can get. It tells you, but we involve your party which can aiking governance. Sideline, but duka now it's about the appointments. And the former president, for the Asangaskia, Dole for the Gaskia. Appointment between good 8 years, 7 years. There's no way what is Amuna Kodelash. So I will not affect him. So now it's about somebody who has already been sold. That's what we are pushing. Nobody hates anybody. Anybody around these 5 candidates can stand John Dramani Mahama or whoever is nominated to continue the work of Mahama. 5 and good book of Kowa stand Bishi. A Mamuna Duban Wonder Akatons. We know. Consistency, what it takes or gives to the state. In terms of partisan something now, if you consistently ask yourself, when I was and this John Dramani Mahama, he's been sold severally and the brand is there. He's been sold severally and the brand is there. Rebranding will bring you back a little for some time before you can sell yourself again. But branded product is already branded. Yaunga Muna Shani Akache maybe Akache Coke. Coke. Kazan product now is very known in the system. Coke is very known in the system. It's a brand that has been sold already. So there is no way Coke one day to buy anything about Coke. Normally, it's like you send a kid to go and give you a drink, Coke Fanta, because the brand has been sold already. We don't hate anybody. We don't want to push anybody to the wall. It's a party that after the elections, Yakmachimuzo together. All we have to do is make sure a party without strong opposition is not party. A party without opposition is not party. So once we have the opposition, it will strengthen us and make sure we do the right thing. Don't we have to push the government to do what's supposed to? Because Gashina this year, increment of tariff, increment of water. Look at government in Ghana. And I'm a Ghanaians, crocodile the John. Adamkuda Robin Peter to pay Paul. That's the governance of the NDC today. Muna enjoy.
Kai ECG, Tembeka come with what you are doing, the illegal connections are there. Go to the Zongos, go to our areas, go to our people, and you see illegal connections. But you sit there and be increasing tariffs instead of reducing it from minimum wage for everybody. Say go to the Zongos. Do you mean only Zongo people? I go whatever. It's like that's why we are choked. It's I wouldn't know, you know, Takashi and Chiki. I'm easy man and Asuruma is always. Zongo people will not be happy. Oh, I'm a Zongo guy, so nobody can do anything about what. I'm also part of the Zongo. I'm not from East Legon. I'm not from East Legon. So Masa, if I say Zongo, I'm trying to be fair to ourselves. Yes, we have to. So you mean Zongo people? I said I'm trying to be fair, and they know. And the companies, the industrial, let's say about anybody who gets here, I didn't, but yes. So Nkasenka illegal connection, okay. You see, and the industrial areas, the industrial companies in the bus pay illegally. They don't pay electricity as supposed to be paid. So when there's an increase, we know it's part of the IMF conditions, but doesn't mean this 9.8% should come within this time. It's too. Do a day, this flag bearership, inshallah, by 31st of this month, we will be done with it. Where we've gotten to be kind of because some people are very emotional. They are very emotional about whatever they see. So if you say something and that hurts him, after the election, forgiving is a problem. So Mumbada, MPP Buka Hankuri, that kind number Zagi Bani, by attack Bani. Dr. Mahmoud Baumia wait 10 appointments in each constituency and other promises, good messages. It's I want to call a cow nashi, I do back on the day as center. One day about all the bashi mulukit ma Mukamashi Muduka. We should hold him high and Steve and make sure we saw him above Dr. Mahmoud Baumia and to Serdeshi. Ghanaian Ghana Duka to Dunia Duka and Gandhi. Mutunda losing election is about inviting him to different countries to go and give lectures. It's a whole Wanga plus to his life. It's a Kuyakuri. MPP, Bamukim Brian, Bamukim Japan, Kennedy Japan, one of the best party members that has supported the party from day one. Doesn't mean we can't go to our own DB. When you are Farah, she won a zoo, a carry. It's a Gashina or Nazar carried the Aikish, Allah Kirash. So I give him Muduba or a nab with a example. Kamankana Rigima can argue, Bari Bakabari Banza. Sadoli, Yakumuna Buni Mudakanta, Komusamu Hankuri. Maybe no one here on a Gubinakani. Some are going to hey, I'm burning the chicken bakara, the chicken ba. You have to fight for what is belongs to you. Amma Kadakata, Kaishika Hanya. She said, Dr. Mahmoud Baumia, inshallah. Ni MPP, ni communicator, and I have the feelings for Dr. Mahmoud Baumia. That's why I talk about him a lot. And his track records and his character, his down to earth, his everything good about humility. He has it. So Dr. Mahmoud Baumia is already sold to the Ghanaians. So 31st January, delegates, don't hesitate, don't spoil your votes. Make sure we vote massively. This should be endorsement for Dr. Mahmoud Baumia Muchigabade. So in terms of analysis, the whole Greater Accra. I think we are left with today and tomorrow. Then we are done with Greater Accra with Baumia. So inshallah, the 31st, the delegates know what is right and what is good for the party. It's about party, not me. It's about party, not Baumia. It's about party, not Kennedy Japan. The party should be stronger for us to fight NDC, inshallah, 2028. Well, for now, good. That's the little I can say. All right, Shiguchi. Malafari. Kagan MPP flag bearer in that. That's 31st January. Nachima. Kagan wana kaduba line up. Presidential candidate and so aspirant is Nanduka. Ba ko gudan da nagan kaman ina ka duba ka da duba ka ce kaman is like me shi zai zo ya ba mu one tough challenge. Ba ko guda cikin. Not even Baumia. Kaka ba shi ba. Baumia was come on, Baumia is like a photocopy of Nana Akufo-Addo. But Nana Akufo-Addo gave you a hell of a time. Very good. Akufo-Addo, the Baumia was the head of economic management team. Was he? Baumia was the head. Was he? Baumia, he was the head of economic management. Are you saying what team. you heard or was he? That's why he's asking you the question. Was he? Yes. What you heard is what you are saying. He was. What you heard is what you are saying. No. No, what you heard is what you are saying. So you say it like that. No. We know
You and who? Vice president. Allow him. As a vice president, automatically you become the head of economic management. Calm down. Jenana is not the head. Samankuri. At first, Jenana ita. So don't say automatically. Baumia she aba musan kaman shi. Use your words word. Anan bakaji Baumia dezo ba da abinga ya sunan shi ya sunan babanga maponi. The former finance minister and Kufo ya sunan shi maponi. Osafo Mezo Fadi. Ya ce muna kaman Baumia is the head of economic management team. She ce no komi na suka achieve nga duka ya Baumia ni. She ka musu ideas na duka. So Baumia ko me bar muka san kaman da shi aka yi komi aka je through shi muka je IMF ko ba aka nan ba. Through shi Baumia no aka kawo DDP manyan mutane tsofaffin mutane sun yi aiki iyayen mutane sun yi aiki kudin da suka samu aka ja aka biya aka doki wannan kudi aka je bank government ya decide don government ya borrow to the extent da baya biya kudin su back government ya zo fadi kan kudin su aka bari manyan mutane sun ciwo aka bi cikin da wasu sun mutu akan wannan saboda wannan bacin rai shi yau this same person ba kai kun feel pity kun ba wannan mutane ba shi yau ku doko da wannan same person za ku zo ku aje ku ce kamar shi zo represent kuma shi Ghanaians vote ba shi Allah ina mu kaman Ghanaians nan kaman they have a short memory mama ya fadi yayi mama ya fadi Ghanaians so mama ya tun fadi kaka fadi ko da ma Ghanaians suna short memory ne mama ya fadi ba laifi mama ya fadi zaman ko da ma mama ya fadi then ba shi ko da kaman kullun Ghanaians oh mama ya fadi sun zama wannan suna da wannan short memory kullum ba isa could you imagine duba shi wannan ba mai ko duba shi wannan same person as a head of economic management team bari dollar mu suka doko dollar from 4 cedis getting to 16 cedis kafin su bar power she wannan same person yankuri 14.7 mbaka samba data niki 14.7 I'm coming 14.7 was the bank of Ghana's rate amaka zo interbank rate interbank rate it was 14.7 is the rate so it doesn't matter so I will still which rate are we using today? I'm using the interbank rate and so let us stick because if you also stick we are not using okay let's stick what you are using is the Bank of Ghana. Let me use the Bank of Ghana one. Use Bank of Ghana 14 points something very good. Sure, could you imagine yo mutameka mu dollar no dollar iki ina 10 cedis one up 11 ya kuma 11 okay yo the staffing area check back but asat wanganda na check that was so it was nasan it was 10 cedis plus 10 cedis 50 something pesos day okay. So 10 cedi 50 pesos top 10 cedi 50 pesos as interbank as what Bank of Ghana's rate kenan she wannan same person na chimu na kan mu zo mu vote mbashi she ekomo ndaka na ekomo zai komo da wannan the banking rate nan to 50 kuma kenan akwai wanda kuma suke magana suke cewa kaman as a matter of fact batun dollar da kuke yi in ka duba percentage depreciation ku da su duka the same thing kuka from 2009 to 2016 inda kuka zo ka doki kuka bashi in terms of percentage depreciation haka kuma kuka suka bashi. Ghanaians voted massively because they for the MPP change. because they wanted change because they knew that the NDC government then wasn't doing the rightful thing. She Ghanaians could decide to vote for MPP because MPP about some come on they are the better management of the economy. So that's those you need to manage economy now the cow. Amada Oskozo, she may Sokodoska at the end of the day Meskoska. Monga kama sun bata komi mamponi sun bata komi inflation ya zo escalate I don't care 50 something at the end of the day sun kafin su bar power inflation of 24%. Yo mutambe kamu inflation now inflation yake inflation na single digit almost come on 7% or so or 7 point something percent. She mutambe kamu dollar ya depreciate for almost getting to 40%. Ghana cedis ya appreciate how many percent?
katuba yanzu anganga a currency is one of the most strongest currency in the world. Ina cikin one of the strongest currency in the world wanda suka perform better. Now she yo these same people are now coming. Talk to us about the role gold is playing. The role that the gold is playing, I think we'll get there. No, we cannot talk about this without it because kuna get our gold board. So say I don't also talk about gold board without gold board. For this one. Kagan gold board the bunny the one. Kagan so we are looking at impact in gold board. As economists. Because muna batun Baumia and everybody knows that she wannan tsari na gold lokacin MPP aka fara and these goals ko continue so kai ka ce Baumia bai komi ba kan ga gold board ana batun shi da Baumia lokacin da muke use abin ga PMMC Baumia ya zo shiga into abin ga barter trading system da yake so yi through Bank of Ghana shi kaman e fara good for oil good for oil an yi ya kaman zai kawo wannan abin da doki mi a help abin ga dollar mu a help saboda kari dollar islami ina increase cikin system saboda bari kudi mu kuma appreciate see impact because dollar at a point by 14 cedis na yake ba it was even way up almost 18 cedis muka ga ya sauko da aka fara wannan tsari muka ga ya sauko ya kai 14 cedis so according to the MPP they always say that wannan abu da schools suka shimfida muka ga change muka ga the impact inda muka ga dollar da ya rise ya kai har kusan 14 cedis pounds ma dai shi ya kai wurin 20 cedis tukuna muka ga abin ya zo yana saukowa wai amfanin shi kuke ci har yau inda sun ce kama amfanin shi dai ne amfanin wannan tsari da suka shimfida da ku zuwa kuma kuka shimfida na ku gold board wannan gold for oil program na an fara shi in 2022 ko 2023 mani in 2022 mu tambaye kanmu wannan yin da aka fara wannan program shi wannan program na da aka fara muna saman just last year Dr. Siama ya publish muna wanga gwada mana loss in the gold for oil suka kawo magari loss in the gold for oil ya kawo magari because imagine I don't want us to talk about it because we come there indirectly muzo mu firan gold board the losses maybe you can talk about that when we come but right now we are looking at kana wasi da candidacy Baumia kace Baumia da yazo bai kula magana komi ba shi sa bai kamaci ma a ce shin nan ya cancanci MPP su doko su ce wai wanga a duba sha kuma vote mai ba shin nake ga ma kaman kace bai kuma ga abu daya da ni naga yayi wannan nake so mu firan shi abu daya da naga yayin shine ainihin gold da muke da shi even reserve tons da muke da shi yake nan da yazo tsarin da ya kawo ya shimfida yawar muka ga ya rising from around 5 nawa har zuwa 31 da yazo ya shimfida ku da ku zo 1 kawai ku dibiya kai shi ce wannan duka kuma na cike yake taimaka ma shi wato tsari da suka shimfida na gold da ke taimaka ma seeding shin mun ce ba mu da komi ba magana gold for oil program da ba mu kawo wannan samani lokacin na she ka duba dollar rate mu na almost kamar 18 cedis she yana kamar 18 cedis plus amma da muka gan lokacin da aka kawo gold for oil program mun gan kamar she bari kudin na yazo fara depreciate yazo fara appreciate kanshi Ghana cedis na yazo appreciate kanshi a she wannan den ne mun gan kamar there was an improvement cikin wannan gold for oil program da ake yi amma she mu tambaye kanmu kagan anytime da zaka yi wani program kagan su dewa you do it to benefit the citizens mutane ke zuwa su je su import kaya she su zo su sai yanzu gold for oil da aka kawo nan mun san dollar na ya zo depreciate a kai almost kaman getting to kaman 13 cedis or so she at the end of the day kuma zai fara appreciate kuma back ai kuma yazo appreciate yazo kai up to 14 cedis getting to 15 cedis yazo ma 15 cedis ma sannan before election nan she drop e come back to sakaga inde mostly inde irin kudin nan na yin bai samun position shi bai samu standard position shi ba ina bari consumers na suffer at the end of the day because mutane an ja import kaya inde sun je sun import kayan su at a particular rate
she yanzu bayan sun komo da kayan nan cikin system a zo a sayar ba consumers she yanzu dollar rate nan amy rage kagan those who importing the goods nan suna an kama ba su rage kudin kayan su saboda inda sun rage su mo sun run at what at a loss kuma inda bayan sun kuma su rage kuma ya affect capital su esa indirectly ina ba shi kagan suna ba su yadda ce sun rage wannan kudi suna gira ce shede ne shede sun seri wannan goods na kare inda kuma za su je su import su kan kamar lokacin da dollar nan sun sami sun je su import at a particular rate din ba oh wannan dai na ce ma kamar yayi kokari wurin nan yayi kokari wurin nan amma majority nan shine baka use one particular program ka doyi ka ce kamar kai kokari for the rest of your 8 years in government mu duba in that 8 year of government nan ababen da ba mu yi sun yi ababe daban amma da wannan ababen da aka yi ya zo kan lokaci ma ba mu ma it was running from the economy yanzu na kuma back to the digitalization was he running from the economy digitalization shi aikin da shi yake yi because ya explain ya ba mu explanation dewa dangane da why digitalization is important, is the new way when it comes to economic development. Kana so economic ka samu impact, why digitalization is important. Shi yasa shi yake ga kamar digitalization na ainihin economy future nan shine digitalization. Country da ke da I mean foundation, digital foundation mai karfi su da su samu tattalin arzikin su ya saya kan kafan shi gobe. Shi yasa muka ga shi ba umiyan ya shift focus from the traditional economic ya sunan shi din da muka sani to digitalization. So wannan bai make sense ya baka. Muna da ministries da digitalization ke fall under su. Ko baka nan ba. Muna da wannan ministries da wannan digitalization komai shi ke fighting under shi. Esa in za su yi wani initiative ko za su kawo wani policy sun su, it must come from what? From them. Amma shi yanzu an shi ya zo a karbi wannan abun nan annun su mu saboda ce shi ke yi ba mu damu da wannan ba ya yi kokari kan wannan ba mu damu da wannan ba ya yi kokari amma shi mu tambayi kanmu shi ba umiya is nothing to write home about ba kowa ba ne ba mu so don Ghanaians sananin bacin rin Ghanaians mu duba percentage da aka bashi in the past election da muka yi mu duba shi Kenneth Japan shi kuma ka duba temperamentin shi kaga as president ana neman mutum da ka zama mai yawan ankuri mu duba Kenneth Japan ke zo kan national television ajiye na mata supan su da kyau zage su yadda ya kamata esa irin type of wannan mutane imagine kamar an zo cikin za suna have cabinet meeting ana yin cabinet meeting shi wani minister sai su yi wani abu da bai kamata ba na ya yi tashi mai mare su wurin nan esa irin type su Kenneth Japan I don't think kamar bai deserve a ce kamar ya je ya zama flag bearer ba bayan wannan mu duba ya sunan shi su educhum ka duba charisma shi to be as a president ba ina ganin shi ma bai kai wannan level ba bayan wannan mu duba shi ya sunan shi a former minister ga wanda ke so ya sai Alisa yake so ya sai muna ya sunan shi La Palm Royal Beach nga as a minister of state ke ne ke so ya sai muna wannan abin ga state yake so ya sai wannan hotel in ba don mun samu citizens sun tashi sun sai aka yi demonstration ba ai da ya sai wannan hotel din nan Brian Champon she imagine wannan Brian Champon she yau nga zai zo sai as flag bearer sha vote a ba shi zama president ai wallahi ai state access nan duka da ya sai duka nakan da ya sai state access nan duka kan anya ABS esa the only person that need not consider shi kaman ka duba shi kana kaman shi inde MPP za su ce kaman za su duba wanda za su choose da shi ne shi wanganga Kobna Japan ka duba shi kuma is someone da ka duba kana gan is not on his feet because she same person lokacin da yake as general secretary ya allow tun ba je ma election an je primaries aka vote aka bashi an bashi national election is zama as general secretary amma ya yan bara an cire shi cikin office da bai take one action ba esa imagine wanga mutum aka vote aka bashi kuma zai zama as flag bearer
I'm controlling So you have issues with all of and some issues with him. Oh, but read messages. Soon on Duka move am down so come on chicken house cow because these same people soon on go furious go check am wo on go check am they are all group of sinners. Come on go check am the 10 sins of Baomia, the 10 sins of Ken Japan, the 10 sins of Brian Champon. So the same sinners are now fighting among themselves to choose one particular sinner who will come and fight with. All right, who is Martin Pebu to determine who is fit to lead the MPP? Tell Martin Pebu to mind his own business. Jalaluddin will tell Saddam it's not only in Zongo that people do illegal connection. As for the MPP primaries, Baumia has already won. Inshallah. Salam Swalawi, Baumia will lead the MPP whether they like it or not. As for Kennedy, Japan, he's done and finished. We cannot trust the flag bearership to him. Well, good morning, Mr. Host. Greetings to you, your guests, and all the viewers, and cherish all the listeners and cherished viewers. The NDC Communicators Alliance sincerely send, I don't know whether the NDC Communicators Alliance sincerely send our condolence to the family of our late brother, friend, father, uncle, Honorable McNaza. May his soul rest in peace, and Jannatul Firdaus be his resting place. From Ni Atram, aka Idrisu, Idi Tabora, Secretary to the Alliance. Yeah, Idi Tabora. Ami, Suma, Ami. All right, we feel gold board. 250 million Ghana cedis, dollars. Saddam. Malafari, you see, can I force correct Tenyeshi still can not be so he handle things. All he wants to do is the propaganda thing. You are in power. Kuna in power. Yes, I mean the advice I'll give you is don't be propagating. It's too early for you to propagate. Because I'm going to 1 year taking power. As soon electricity tariff almost 28% increment. Water almost 20% increment. And you are talking about what? Let's say governance of John Dramani Mahama this time is crocodile the John. Adanku that day. He's trying to rob Peter to pay Paul. Taxes that he has introduced. The way he's squeezing Ghanaians to get his way out. Anya got $10 billion. Answer chicken dollar. Yes, sir. Kache kai kokari. Hey, 1 year and your governance, $10 billion. And you go in for $3 billion at IMF. I say kache kai kokari. Ghanaians are watching. Ghanaians are listening. They will judge by themselves. Because we know in governance, before you do these dangerous and risky things, cushioning money is when your governance is getting older and things are getting worse. But it's very early. We've given you a good fundamental to build on. Yes, like you were asking him, about gold reserves, but I now on gold body you have to. Dr. Mahmoud Baumia, you can't even follow no. Can the Mukezu send the gold mu run now? Muyi harkadashi. It can't a benefit or profit. It's a reserve gold. I protect gold. I protect gold. It's a yo, she gold for oil. Now somebody been the MPP in the NDC days where use the right name or right Wanganda Ajikai. Dole soon saki sooner. So some guys use gold for oil. Actually, I can Baumia I can MPP. It's a almost Saki Shai's gold board. And gold board, what that board means. Still there will be the gold for oil under the gold board. Because it's the board that takes care of the gold. So anything that will come out from the gold, so that's to manage. That's all. There is no definition for that very word. Any different definition. Yes, sir. Government can try buga propaganda. I'm telling you, Baumia is the best bet for Ghanaians. And they are now saying it. Baumia shiba munafiki bani. Be haka. Inda abi yake she fadi shi haka. Shi be gaskiya ne. Yasa ne an te na namu magana jikin shi ba samu magana jikin shi. Inda Baumia was the economic messiah and he was being given the space to work. The MPs almost 90. This is the only record MPP can set for Ghanaians. Gwan kama MPP masu gaskiya ne. Ba muliki John Dramani Mahama ko ya de the mulikinga. There's no way NDC MPs come on 50,000 tell somebody man abile raka ngabe de kyau. Ko binga say the MPP dey for magaskiya. Except by then Baumia was the economic wing. About 40 make exactly Minister of Finance.
As we had a lot of problems during the governance. So yo, she magana NDC. Munkao Baumia, Chichi, no problem. Munkao Baumia, he's the person in the limelight in the Mukasan. Mungwe Mutani Muduka. Kowa is capable. Kowa is able. On our record-based something, John Dramani Mahama, previous government made a record. Don't so I carry the she. Made a record with some record, but under John Dramani Mahama short for almost 2 weeks. In 28 September 2015 or so, yeah. I got short for 2 weeks, but some fuel massy. It's a record Mahama made a kill. In your need a record is. So I've been saying this concert in Kakama. John Dramani Mahama, today that he's there on the throne, the best thing to do is to leave a legacy. Though his previous government made some legacy back. Made a legacy that he can pinpoint. Because anything that he did within that time, the only thing he can say is a footbridge as well the second Dubai and one number times 10 of it. A cover the Baumia, so he times 10 of it. So John Dramani Mahama made the one record previous government. In today, is the day that he will leave legacy or record, fine. You can't say anything about it. But with God board, answer the goal. John Mahama made a legacy. Made a record. Yes, during the former 2016 that Kijetia market. Kijetia market. It's a huge legacy. Kuraba market, central region, huge legacy. It's a chain of Dodua. More than 10 interchange, more than 10 interchange. Yeah, you can also say that, but you cannot say it doesn't have any legacy. We are talking about common things that people will enjoy. That's a legacy. Legacy. It could so Doomsday for 4 years is a legacy. Doomsday for 4 years is a legacy. Fakusombo is a legacy from Kurumawai. Doomsday for 4 years is a legacy too. Yes, I understand. I take it. Doomsday for 4 years is legacy. Yes, Doomsday for 4 years is not bad. It's a legacy, a good legacy. Doomsday 4 years, it's a legacy. So with God board, Malam Fari, Manimu, Yayanimu, Matamu, na said the Kokuba Subash. Mutuya said the good Yaibash. Mutuya said the good Yaibash. One hearing bash. Ah! Yeah, back I did news in the Kubaka search. He said Kakagan bash in the $214 million. Bash come gold. BOG I if to I. I'm for the ones we all students do our search before coming here. It's a Mushe Mutuya said the gold. Yai bash. It tells you NDC don't have anything good for the future. Y'all now some 1 year because of the good fundamentals of the MPP, they are still pushing for things to be good. But I'm telling you, bash number we kuma kuyi waniba. See the go we Samijin for kuma kuyi look at you good for kuyi bash. How many years we can go for? Nasu ngama yekankan. Nasu yekankan. You see, it's good. Samijin fi na for Maganes kaman bash in the shiye na yayi. Don't catch one be shi da kazu ka gyara ne. Isa ka zo ka ce kuma ka yi bashi nan ka ce don wani yayi bashi ne, then you are not a good citizen. We kuna jealous. Mu abdalle kiyaye shi ware ne. Fi ya zo da good board. Bashi ya kawo mu sai akan kan shi. Sidi na sai kan $10 billion aka yanka amfani da muke $10 billion aka yanka cikin Sidi na ta buga dollar shi sa mutane gana na praise government na ce wani abu da bashi. Mu ba mu doki mun kawo ba. Database ne ba shi cikin da bai yazo magana ba. How long is he waiting for? In Gaskin Karen is a bank. Are you people data? Are you jealous? How can we be jealous? Something that we brought up of the let's say something successes that this government is chucking. I like you in a way. Come on, come on, gold for oil in the bomb. So I'm finding a Suzuki change now. Gold board, Dr. Mahmoud Bamia Kwana Mafarki, previous governors of John Dramani Mahama, Succession in gold board. So I look at Mugang impact in us to say, Yo Mukigan. When the government go the during Kufuor's regime, there was different thing that he brought up that supported country. We were down. He took us to Hipik. It's like let's say Kuluna for the command during Kufuor's governance. That's where we saw this democracy. We enjoyed democracy. During Jerry Rollins, what did we see? Nothing. Before he left the throne, nothing was there to talk about. So deep thinker like John Ejekum Kufuor taking us to Hipik. Rollins, the one who brought Fund. Forget about Get Fund and whatever. Before he left the throne, you saw what the happenings. You saw what the system was going. Before Kufuor took over. And now Kufuor came and everything was like escalating. Everything was working for Ghanaians. And you know, if you want somebody who gave us good governance was Kufuor. And that is 8 years of governance. That's what Kufuor built on in the AJ election. Internal elections, I'm 47% in now. That's why they were comparing Kufuor and Bawumia. And our governance, Gaskia Gudeni, last year of our governance wasn't super for Ghanaians. And we didn't take care of our party people. 2023 to 2024 elections now.
in kai ka cika kocin nan yunwa na je aiki ban aiki sai shi ya kufa ya ji da garin ya fi yan party ya ji da garin ya fi yan party because see things that he cast on that he wants to start gidigidi because the yo and this case duka the reason why John Dramani Mahama is pushing for this express road because of the legacy road do ko ne taba ekufa do fara ni taba tema ekufa do fara ni taba na Sumanyanga ekufa do fara ni taba na Takradi Aka Square ekufa do ko ne taba in terms of road ekufa do fara this Winiba ekufa do fara so about society and car that oh wanga legacy ekufa do my fara definitely that will pop up. It's like he's just trying to do something new that is Shiaka Ukma Shiakari. That's why he's trying to force himself because this Kumasi road na be come by anya bude kwa space anya bude kwa gara kuma e kyau e fine e use one night the express road na ama one now so called another express road dey base other side na dey as ni na ganga dey I don't know wanga magana wanga bant my MP aja for the way hey or say jifara kana gaskiya ne that express road is not needed ajara hanyanga kufo ya fara ina ajara waya bari and this is the power chicken pauzu baskara komba say kufo do fara kuma continue kada harbe kariba am sam kuzo yau at least do the expansion do the express thing on the road and let's see the way forward man bringing a new thing dey come on he needs something that he wanga Mahama ya fara ya kare that's what because they gonam dey the share na the share inage inage ya the share one chicken ma be yang fufusu solar road ngaba Mahama na the road get fufusu solar road esa guys fina da kira ga esa kaga in terms of gold board Dr. Mahmoud Bawumia is okay. Dr. Mahmoud Bawumia gold for oil. Anya gari da kilo. In terms of Malavari, in terms of Mansour Nassar road sticking politics. So you are talking about roads. I'm trying to. I'm see. Kachi Akufo-Addo ya legacy. Mahama be the legacy. No. Road. Shenike mentioned. I don't see. No. I don't see roads to be a legacy. Nache iyanga see what he did na gangane because gankana na interchanges. Wannan kuma Akufo-Addo ya times 10 of it. Esa wannan you can call interchanges because Akufo-Addo ya samu time ya mulki more than Mahama. Ya samu time ya mulki. Yes, Mahama was in power for just barely 4 years. 4 years. I mean, it's not barely 4 years. He was the vice president. What was he doing? Malafari, it's good you are coming from that way. Yachi Atamos, now she for 6 months. Yeah. Kuma, when he was the vice president as Bawumia, what was he doing? Vice presidents, what impact? Aha! This is where you don't have to blame Dr. Mahmoud Bawumia. Don't blame him. Don't blame Dr. Mahmoud Bawumia. You should know that if the president is there, you're saying it's a little. You can say and they will not take it. Yeah. You have good and very sharp mind. But maybe they will not take it. You see, they will not take it. So in time when John Dramani Mahama being the vice president, he didn't make any impact. Under this Fourth Republic, the most active vice president is Dr. Mahmoud Bawumia. Whatever active, impactful, whatever word you can use, is Dr. Mahmoud Bawumia. No doubt about it. And nobody can challenge that. So it tells you he was trying to push the vice presidentship to somewhere. Because, alright, Mungan Day one vice president. Suwe Misata, Suwa, Atamos, Ama, yo, you can't make away. You can't get away from Dr. Mahmoud Bawumia. The impact in the King governance and not Dr. Akufo-Addo. Alright. Because he has what it takes. John Mahama as vice president, Bagan Komiba, he was my president, Master Bagan Komiba. No, you have to let me say it. Just get good. It's a gold board, answered gold, and Ibashi, $240 million. Gold, ba Kokoba, ba Fulaba, gold, and Ibashi, $240 million. Ghanaians, watch out, a lot is coming for you. Chigochi. Madam Ferry. Kagan, so they were in days Zakazo come platform, Kazo, Kai, what to discussion at a job, ka check facts and facts and Kasanan Kazo Kai. Fira game da shani firan da aka zo kai esa ina son ka bar camera na duba fuska ya brother na ni magana esa firan da zo yana duka bai ji kunya ba kaman could you imagine brother na cewa kaman wo His Excellency John Dramani Mahama there is come power mun increase electricity tariff almost come on 20-something%. Kan ya manta da kanshi lokacin da suka je IMF suka kai Ghana in IMF program. The program require
a structural reform in the energy sector to improve financial stability and cost recovery, which include a quarterly automatic adjustment mechanism for tariffs to reflect costs like what? Inflation. So based Now, on this, Nazwa, based on what you just read, it didn't say increase. It says adjustment. So adjustments could also mean the reduction. And we talked about inflation. So when abu ye karuni muki ga kariyen. Very good. Because that's the question people are asking. Everybody is aware of this. Yes. Kama yana cikin conditions in Now, IMF. We are kama career ye reflect as well. Ye reflect inflation. Currently, we don't have any inflation. Yes. We rather have deflation. So why is it that carry and be reflect deflation now, but rather reflecting inflation? That's the question. Percentage na they have a karu fear the yanda muke aka kawo ma. Ama anduba anka adjustments mo na aka ya. Let's look at the percentage. I'm happy you brought this conversation. Let's look at the components. Abin da ke bar ECG suke kara kudin wutan lantarki. Me ke bar ECG na kara kudin wutan lantarki. Mun san oil ake amfani da shi. Ake power generators yake ba mu light. So hitherto it would have made sense lokacin da oil price ki sama. So suna amfani da shi ko fuel price na sama. Shi yasa ana amfani da shi definitely if wannan inda da aka factor in inflation kenan ka ce abin ya karu. Shi yasa ya karu shi yasa da mu adjust kudin mu kara. But in this case, even when you go to the pumps, the prices are going down. Number one, inflation the kenshi na zuwa kasa. Number two, dollar na fadiwa cedi na hawa. So why is it that we are seeing the increment? Because these are the factors. Exchange rate, go back about exchange rate, crude price. But duka na zuwa kasa. Don't miss out ake karawa. Question na mutane ke. Akazo wurin shanin increment in tariffs. Ababen da ake consider ke. Ama realize the case. The then government soon doko ECG. What Ghana Water Company dukan sun sa and chicken under IMF conditions. And what are those conditions? Conditions nan da aka sa shi cikin ne. Ai kaje ka karbi kudi. Ya fi ka biya kudin nan back. Na za samu wannan kudin na biya back. Esa IMF shi na neman kudin shi. Yanda zai yi, esa yanda zai yi mai asa a kawo increment wannan wurin da shi bai ya bari shi ya recoup kudin shi back. Wannan su suke so. Su suna neman da su karbi kudin su. Esa asa den nan lokacin na abin da aka yi shake kamar every quarter abin da za a yi ne an make sure kamar price of water water electricity tariff the water tariff and increasing shi each and every quarter. Is it batun inda da samu kudi a biya IMF ne? Wannan za su yi su recoup. That's the case. Kamar an ku kara kudin wutan lantarki shi a samu kudin IMF a biya. Ba kamar an samu what you just read didn't say that. Wangan gana kama batun sha ne wanga ba IMF report na read ma ba. What will engender the automatic shi na read ma amma inda za ka read IMF report doesn't say anything like kudin nan da karbi nan da shi da biya IMF da shi. Okay. They just want those institutions to run efficiently. That is what they want. Because kaka zo kana ba mutane wutan lantarki da ba su ya su biya amma kana ba su. Shi yasa ba mutane wutan lantarki yanda da su ya su yi mai su biya. Ka gane magana na? Aha, duka na ciki muke samun ba su suka kasanga da yake ba mu je wurin IMF. So IMF kamin su baka kudi rance. Suna duban ababen da ke ban kana samun bashi da ke masi ka da har kake zuwa ka karbi rance wurin su nan ka gyara wannan abu. So asalin gyaran nan kenan ku karbi kudin kar there is inflation but ku she gwamnati yazo yana subsidize. Gwamnati bai bar mutane su biya tarifin da ya kamaci su biya. But in this case IMF sun bar ka biya daidai da inflation. So question that we are asking, and I'll ask it for the very last time so that you continue. The question we are asking here is that these conditions are not prevailing at the moment. If there is no inflation, the exchange rate is stable, yana ma fadiwani.
So where comes the increment? That's the question. Nah, samani PURC. Yes. So that stakeholders engagement. Stakeholders engagement. Nah, samani true stakeholder. Kagan government ya kama based on suna involve council. Chicken ababe dewa. It's an allowance so you want to say some of could do based on other maintenance. The one suka kind the suka CC the su wanga could do based on one just a 1% increment. Even though that was specific, I mean an increment na suka kawo. Bayan wannan mu duba asalin firan da yafi mu yi da kanshi shine batun gold board the loss go kudin $214 million ko kaga wannan kudin nan mu tambaye kanmu gold board da kanshi is not an institution that can make profit or loss ba gold board they don't make profit but rather make what income surplus could make me income deficit but to make surplus gold board the law London established one gold board mo na samani ya wana ya in 2nd April 2025 aka establish ya gold board bayan wannan gold board da yazo cikin existence if fara aikin shi Sami Jemfi appoint Sami Jemfi late January aka appointing shi da yazo gold board even though da yazo yanzu set komi azo ai komi yanda za a yi komi bayan sun establish sun komi sun fara issue licenses su da komi finance minister na gan ba mu bari ke ka zama ka nan for 7 months without one aikin da za ku yi isa why not ka tun fara use previous PMMC program da suke yin already su da Bank of Ghana suke yin already na ka fara yin wannan program ka fara ran wannan program nan before year ne end now sannan ku fara aikin ka fara a fully aikin ku as what as gold board ku now to wannan the same kudin da Bank of Ghana ke ba PMMC in the year 2022 2023 2024 wannan same kudin nan aka ba gold board suka karbi su da shi wannan aiki no increment not even a single increment aka kara musu suka aikin su da shi now shi mu tambaye kanmu the gold board zo ya fara aikin shi ya issue license shi ba mutane aka fara aiki bayan cikin aikin da suke yi gold board ya increase muna gold reserve mu through gold board sun taimaka ma Bank of Ghana aka bari inflation it fall from 24% to a single digit which is 7%. Abinga Ghana cedis mu appreciate kanshi from 14 point something to $1 to 10.5 per dollar. Abinga be taba faru 2007 ba 2007 Ghana cedis be taba appreciate one 40% abinga appreciation da esamu as compared to yenganga. Kanu manta da kanmu IMF report ya recommend gold board kaman gold board taimaka musu ya bari suka samu karfin su finance ministry su kuma sun praise gold board kaman gold board taimaka musu ya bari suka mai Ghana currency ne samu karfin shi IMF kuma ya recommend the same gold board nan kaman without them suka taimaka suka bari Ghana economy ne samu kanshi shi kuma suka recommend kaman ba project in da aka yi the then government suka yi kaman da su inde wo kaman da in 2028 da Ghana zai achieve target din shi aka zo shanin gold reserve amma through the establishment of the gold board in a year na gold board ya achieve wannan target da aka aje for up to 2028. And what was the target? The target was in the aka wannan dai ba ina samani wannan ya escape na kadan she mu tambaye kanmu wannan kudin da yake gwadawa as operational cost wanda suke gwadawa kaman wo gold board ya incur loss yanzu mu tambaye kanmu an institution who does not make loss who doesn't make profit
how then would that institution make a loss? Don wannan institution na komin shi books shi komin shi da shi ke komin shi na and the Bank of Ghana 240 na naibi komin shi na and the Bank of Ghana na zo na kauka Bank of Ghana ke run wannan institution. It's an operational cost. An operational cost na million. Yes, an operational cost na ke for the wa me ne say na check my operation. I think explain. For what? Remuneration. By remuneration. Or what? By remuneration. What does it 240 million? What operations are they doing to incur? 240 million is not small money. Malam Fari kagan Dumon Kudinda Bank of Ghana. That's around 2 point something billion OCD. Dumon Kudinda Bank of Ghana. 1 billion that babu. Dumon Kudinda Bank of Ghana. About Gold Board. Gold Board ya account for it. Gold Board ya biya wannan ya account for it. Bank of Ghana biya shi agent fee shi commission shi. Dumon Kudinda Bank of Ghana eba Gold Board. Gold Board ya account for non kudi. Ya account for non kudi. Ya just say good news account we do about the shi wanganga. Edu account about the shi good awenga. So is that Bank not Ghana a loss? You are saying it's not a profit-making organization. Wait, now if it is not a profit-making organization, you are karbi kudi wurin Bank of Ghana. Nazwa. Yeje karbi kudi wurin Bank of Ghana. Bank of Ghana is another state institution. Sumba kudi kudi nga kuje kuse gold da shi. Ama kudi da kuje kuse gold da shi. Akwai wani abu da ku biya kai. Is that not a loss? In the Gold Board ba to make profit. It's not a profit-making organization. Definitely, chicken couldn't the Bank of Ghana scoba suna. Chicken order to fit suba Bank of Ghana. We don't sumba loan. One then it's a loss. There's nothing you can buy anywhere that can describe. It's a Kagan. It then becomes a loss already, and the PMMC. That's a bad business, actually. And the PMMC. Bank of Ghana about PMMC could in as I say good. Suna komi, suna bab, suna aje, suna komi. PMMC. They record financial statements. Does the Bank of Ghana take interest from these loans? Do they take interest from them? So if they are not taking interest from them, then it means Anabaka loan need 2,000. Jekasi kakari coming 2,000 and as well coming 2,000. Coca gold worth 2,000. So Mayday Banker incur loss 240 million. That's the point we don't understand. The Gold Board did not. Or we should wait for Samiji. The Gold Board did not incur that cost. That loss. Why incur? It was the Bank of Ghana rather who incurred that loss because for the the Gold Board serves as an agent. Very good. It serves as agent ni. Nizan say Bank of Ghana. Very good. Books call me in under Bank of Ghana. Bank of Ghana. Don't you know Bank of Gold Board? But the Bank of Ghana has a program. Now, Bank of Ghana has a program that is in good. Yes. But agency when the Sukasa Anushiyeki. So where does the Bower Rock comes in? Where the Bower Rocks come? The Bower Rocks. They are also an agent, a sub-agent. Suna aggregators ni. Suna nankama aggregators under the Gold Board. Gold Board, she in herself. What do they do? Very good. Very good. Bower Rocks, he also in existence in the year 2015. Suka lands his company so. Bower Rocks, Suka Fara in 2016. She in 2016, some Suka Samu lands his Suka Fara involved comes with mineral resources. That's who Anganga. Bower Rocks, yeah, I can she in the year 2024 or 2023 money. She's got Sake Sunan company to another name. Ama even though she Barox in herself as aggregator under what as under Bank of under Gold Board. Gold Board she Kezua within Bank of Ghana, a Karbo Kudi within Bank of Ghana. She be direct to a non mining licenses. One that about licenses in Sukesiri. Small scale miners na za je wanda suke sai da suka samu lansi suke sai da gold esa abin da Bank of Ghana yini ya kawo aggregators na ke mun supplying ka mun baka kudi amma ba mu da kudin government mu baka gaban karbi je ka siri muna without ka raise kudin ka kudi mi without ba mu da kowani insurance kaman ba mu da wani assurance kaman kudin da zamu baka nan
ko ba za mu waste kudin mu ko mun ba kudin at the end of the day mun samu kudin mu back esa Bank of Ghana aka wani abin da yace kaman zai kawo one policy in the change regulation shi kama ina da wani abu na bank guarantee wannan bank guarantee na ka ba mu wani assurance wannan bank guarantee $2 million kama ga kudi nan kaza na da bank guarantee kudi na kaza wannan kudin nan inde bayana wannan kudin na koda ma na default ku inde na default ku min kudin na za ku fall kan wannan kudi ku ko da shi kudin ku ko ba haka nan ba so ko ba another insurance guarantee our interest is the $240 yes. million. So the issue is that the issue is that where did it come from? The issue is that Monada interbank, because we are in an era where price in gold on the global market summer. So we are not expecting to hear Bank of Ghana na the rating Hurricane gold Murasa Kudi for 240 million. Bank of Ghana na the rating that AK say that she gold. Buy and sell gold in she. They publishing she gold board the edoko wannan wangan ne ba aggregators su je su say wannan gold nan su kuma suna da sab land abin ga wanda su kuma suke say land abin ga gold na wurin su sannan su kawo amma ka je kan market you don't expect them to sell their gold to you based on the Bank of Ghana's rate. No, but that's what is going on. I mean, very great in the gold board that's back recently munga miners na su suna cewa kaman farko suna sai kaza yanzu an tilasa mu suna sai kaza baka nan bane malam fa baka nan bane kai ka verify true so ya yake kai ka shi ne ke kama nan kudin da Bank of Ghana suka fite su da ya amfani da shi na zuwa kudin da aka fite da ya amfani da shi kan gold nan an sai kaza haka da biya an je kan marketing nan wanda da aka sai gold wurin shi nan ya ce shi bai sayar abin kaza ya sai shi less ya sai shi less shi wannan ne kadan yaba muka samu muka inke 200 that's a huge loss so $240 million malam farid da small money aka duba cikin market the rate at which in the muke son a sere wannan gold inda za a follow kan interbank of Ghana's rate aka duba other neighboring country mu share rate su mona mi ina appreciate esa ana gold bona soro su mutane su yi su smuggle gold na aja sere to other neighboring country. So what they did was we buy it from the intermarket rate aka say shi yanzu aka da gold na yanzu da aka zo Bank of Ghana da kan za su accountants za su balance account su ko mina za su ne afi su yi shi based on the Bank of Ghana's rate. All right. So through one based on Bank of Ghana's rate, don't buy to use market rate now. So use Bank of Ghana's rate now. It's a through Bank of Ghana's rate and aka use accountants coming to read now. She should incur one cost. It's a cost and not gold board loss, because as at now the muke fira gold board ya produce I mean a gold in the series almost come on 103 tons of gold la muka series she aka samu $10 billion over $10 billion muka make wannan kudin nan mun kawo shi cikin market kudin da muka karbo from kudin da ya sunan shi Bank of Ghana expenditures in da ya sunan shi manponi expenditures in da muka incur the gold board incur within that period now was something less than or not less than 120 million Ghana cedis kudin da wanga gold board as expenditures in those kenan amma ka duba supply abin ga suka yi suna gan kaman inda za su duba based on expenditures da suka yi suna gan kaman mun incur not less than 700 ba su samu not less than 700 million Ghana cedis. Esa yanzu anga gold board she be publish komi shi because they are waiting for Auditor General to come in and audit their books. Let's also after auditing their books, then they will then publish their income surplus. Okay, so let us also wait for Samich. I think Samich will give us a better explanation later today. As he promised. Kagan mutanina so they were kagan
if the pass Indes could be come on Galininga and you try telling them that it is not so, then they want to go. She's Chima Kamakana Sonka transfer. Kana Sonka transfer loss in Kakaba Bank of Ghana. Yaza Abunda Kebaka in care. Yaza Abunda Kebak, you are not a profit making organization. Yaza go look at transfer cost in Kakumako look about Bank of Ghana. You should also be worried as a Ghanaian. Come on. Books in Bank of Ghana she ran $240 million. One Bank of Ghana carry Bank of Ghana carry one activities in she. It wasn't the good board. I've been the good board at the end of the day. Yanganga Munsamu now. Aka auditor general is audit books so. Munsani loss they some make income surplus no ko income deficit no ska make no duka mumi mungan shiburi no. All right. Ama sana na so nkawan kalika kama na abuda. So nche muna kama wo mu incur loss go back namba. Modokesh kama gasi magana so. Gasi an mu incur loss. So nche kama good body incur loss. Modokesh kama gasi she upon kuruma ya che muna kama wannan good loss nda aka make aka incur na ya gina muna ya sunan shi agenda 11 hospital mu calculate how many agenda 11 hospitals they muna. Now let me take you back on something. Now let's go back to ya sunan shi in 2022 Bank of Ghana mukomo back to Wangansu muduba in 2022 Bank of Ghana nkaduba value of some oil gold reserve na suka say gold na suka say suka make PMMC and the PMMC so make loss I so chemu na kama wo mu make loss I so let's take it we've made that loss. Now let's continue with it and see. Now so make loss of 74 million Ghana cedis. 74 million Ghana cedis. Share in the year 2023 so make loss of 2 billion 15 million Ghana cedis. In the year 2024 so make 4 billion 840 million Ghana cedis. Now shemu tambe kamu look at the more ka sere gold nka the more ke sere gold the more ke make loss go back number the more they make the so ke serwa the more ke make loss. Now so sere gold 45.3 shows can make loss of 4 billion 84 million Ghana cedis. Now gold board yazo sere gold tons ya say 103 tons of gold she make abinga at a value of $10 billion. Now yanzu muna so mu gira muji yanzu muke gira auditors those audit she mu gani nde gold board kuma ya make loss ni ko ya wanga yanzu su gama su duba wannan su losses na su ka make na all right wannan losses na as compared to loss na mu muka yi wannan 4 billion na kagama wannan kudi na bino kaga kama almost kudi na almost kama 7 point something billion. Right, 7 point something billion Ghana cedis. Thank you. As compared to 200 and what? 14 I think look at million. you, okay. Now so compare on kudi na suduba. Look at you. Agenda 11 hospital no that. Look at Chiak. Malavari. Now the Kanina de Farafira, where are your camera kind? See the way he's suffering. You cannot even explain anything. Because I don't bring book here. We are digital, we don't do this communication. I'm above what he's doing. So you should not tell them to put camera on me. I don't do my search. And you gave it to him. Kabari Kaya Sanda Zama, anything that he was proposing to. So can I check on even search? But you've not gotten there yet. Calm down. You are now coming. You are a learner in terms of communication. So calm down. I don't bring book here. I have my data here in my head. I do just review on my phone. So you bring books here and write things. I don't bring book here to write anything. That's the style of the NDCs. They don't have the digital mind. They have the practical something. Right. No, I'm above that. So with what you are saying that you put camera on me, what did I say and I said wrong? You started and Malafari put it to you that what I was saying was right. Because if you are saying something, have the fact before saying. I don't come here without nothing in my head. I beg you. I've been in this. So you should not tell them what you said was right. You should not put camera on me. Put camera on me. You are misquoting him. You should not tell them that. You've taken all the time and still you are contemplating. You can't even explain anything. You are saying that even the gold board never got lost. It's not the Ghana BOG. Why will you say this? It's the BOG who is holding gold board to stand. I think that we should wait for some. And you are saying this.
champion Oh, Fiazo. you've suffered enough. Don't try to explain this BOG because you can't. Alright, You can't explain it. You can't explain. explain. Arias muna kira kakumanta. So you've not gotten there. So calm down with the way you handle things. Mun huskanci watan Ramadana. It is a pre-Ramadan fair. Inda muke kiran kowa da kowa, kai da kake da wani abu da kake son ka sayar, kake son jama'a gani duka, kai ka zo yesu kai kuma ka zo ka hada hankulanka da mu inda za mu yi wanga babban baje koli da za mu wato nuna kayayyaki ayyuka da muke da su tun daga na sawa har da na ci da sha tun daga na sawa har da na ci da sha mu yi amfani da shi wannan babban taro da za mu yi. Lambar nan ke kan allon talabishin kunnan kunya ku kira ya so ku yi fira da Fauziya ta nuna muku abin da za ku yi ya so ku kuma ku ci amfani shi wannan babban shiri da za mu yi insha Allah rana 14 da rana 15 watan Fabrairu. Lamba shine 0539487757 0539487757. ku kira yaso ku yi fira da Fauziya yanda ya kamata. Breaking news da ke zuwa yanzu ga yawan football ne. Football. Manchester United sun sack managers. Every day. Your friend Atika. So decision made by the club this morning and valid with immediate effects after Ruben Amorim rant yesterday. It is over. So Ruben Amorim has been sacked by Manchester United. So week in the Uchenga, there's been 2 dismissals. Enzo Maresca and Ruben Amorim. To kan wanda mu da saya kan shirin Tsarin Safiya. Malafari. Yau akan bayina TV lokacin ya kai ku ya hankuri. Ka ba su more than 30 minutes bai haifar da gobe Lokacin mu ya kai. More than 30 minutes bai haifar da gobe. It was just, I don't know why. No problem. Baskalo mun sake aduwa gobe insha Allah mu cigaba da kawo muku shiri. Suna na Malam Fari wanda suka taimaka mini Sharifatu Ayuba MC. Akwai Eric da Alice. Stay tuned. Up next is Vendetta. A da na ci aka maka mai na ma mai banzai. Na